Hello everyone, good evening. Welcome to my next video. Yesterday we have discussed about loop in Java and types of loop in Java, and we have discussed about simple example of for loop. Okay, so today we'll discuss about while loop and do loop and few more example related loop. Okay, so let's start from while loop. Okay, so while loop first of all, I'll write the syntax of while loop. Syntax of while loop. uh, while condition, while condition, after that statement, and after that curly brackets close. Okay, so just like in for loop, we don't need to write here. Here is no initialization and increment or decrement. We need to do it by ourselves. So I'll write here one simple example related while loop. Okay, I'll print my name for 5 times. So I'll start the value of I from 1. Okay, you can write here 5 also. I'll do here two examples. One is I'll start the value of I from 1, and next one is I will start the value of I by 5. Okay, so now I need to follow I need to follow the syntax here. Okay, so it is while, and I need to write here condition. After that I need to print the statement. Okay, there is no initialization, no increment or decrement, so we need to do it by ourselves. Okay, so I will follow the syntax, and now I'll write here condition I is less than equals to 5. Okay, if you write here greater than, it will be wrong because the value of I is 1 and I is greater than 5. No, I is less than 5. Sorry, I is equal 1 is less equals to 5. No, if the condition is not satisfied, then the loop will be terminated. Okay, so we need to write here correct condition to execute our loop. So I'll write here less than. We can check like this: the value of I is 1, 1 is less than 5. Yes, exactly, the condition is satisfied, so it will execute our loop. Okay, so now I'll write here system.out.println. So I'll print my name here. This is Resta. So if you run this program, it will execute infinite loop. Infinite loop means okay, infinite loop, the loop that uh, that never terminates is known as infinite loop. Okay, so what is infinite loop? The loop that never terminates is known as infinite loop. That means, so the value of I is 1, 1 is less than 5. Yes, it will print the name business register here. Again it will execute, and again it will check the value of I. The value of I is 1. Okay, so 1 is less than 5. Yes, again it will print business star. Again it will check the condition, the value of I is 1. Again it will check 1 is less than 5. uh, yes, it will again print business star. Okay, so it will, this loops never terminates because the value of I is always 1. So this is infinite, this will execute infinite loop. That means the loop that never terminates is known as infinite loop. So we need to increase the value of I by 1, or you can increase the value of I by 2. Okay, so I'll increase the value of I by 1, or you can write I plus plus. Okay, to increase the value of I by 1. Now see, so the value of I is 1, 1 is less than 5. Yes, it will print business register here. Okay, I'll do rough here. Okay, uh, so first of all, the value of I is 1. Okay, wait, first of all, the value of I is 1. What happened? First of all, the value of I is 1. Now the program will execute line by line. Okay, first of all it will execute this line, after that this one, after that this one, after that this one, and again it will execute, it will check the condition here. Okay, so yesterday we have discussed about loop. What is loop? The process of repeating a block of statement for a number of time until the condition is satisfied. Okay, so the value of I is 1,
1 is less than 5. Yes, 1 is less than 5. Yes. Okay, the condition is satisfied, so it will print my name Vijay Shrestha here. Vijay Shrestha. Again, after that, it will increase the value of I by 1. So the value of I will be 2 here. Okay, so the value of I will be 2. Now again it will execute, the loop will execute, and it will check the condition here. 2 is less than 5. Yes, it will print the value Vijay Shrestha here. Okay, so Vijay Shrestha, Vijay Shrestha. Again it will increase the value of I by 1, so the value of I will be 3 here. Okay, so again it will check the condition. 3 is less than 5. Yes, exactly. Again it will print the name Vijay Shrestha here. Vijay Shrestha. Okay, so again it will increase the value of I by 1. So again it will again the loop will execute, and it will check the condition again. So value of I will be 4 here. Okay, so 4 is less than 5. Yes, exactly. It will again print the name here like Vijay Shrestha. Again it will increase the value of I by 1, so that will be 5. Okay, that will be 5. And again the loop execute, and it will check the condition here. 5 is less than 5. No, but 5 is equals to 5, so it will print the name here, that is Vijay Shrestha. Vijay Shrestha. Again it will increase the value of I by 1. Okay, the value of I will be 6 now. The value of I will be 6. Again it will check the condition here. 6 is less than 5. No. 6 is equals to 5. No. So now that loop will be terminated. Okay, so the output is Vijay Shrestha, Vijay Shrestha, and Vijay Shrestha for 5 times. Okay, this is the output. Okay, I will do one example of while loop. Okay, one simple example of while loop. Control N. While loop. One while loop. While loop. I will start value from 5 in this example. Okay, so int I equals to 5. So now I'll follow the syntax here. I is less than is equals to 1. This is wrong condition. How we can check like this? What is the value of I? 5. 5 is less than 1. No. 5 is equals to 1. No, the condition is not satisfied, so the loop will not execute it. Okay, execute. Okay, the loop will not execute. So we need to write the correct condition here. So I will write here greater than. So what is the value of I? 5. 5 is greater than 1. Yes, exactly. So it will print my name here, system.out.println stop. Okay, so we need to decrease the value of I by 1. Okay, we have started value from 5 and we need to reach to 1. Okay, so we need to decrease the value of I by 1. So I is equals to I minus 1, or you can write here I minus minus to decrease the value of I by 1. Okay, I'll write here I equals to I minus 1, or you can write I minus minus. Okay, so this will print Vijay Shrestha for 5 times. So the value of I is 5. So 5 is greater than 1. Yes, exactly. It will print Vijay Shrestha. After that, it will decrease the value of I by 1. Okay, so at first the value of I is 5. After decreasing the value of I by 1, it will be 4. Okay, again it will check the condition here. 4 is greater than 1. Yes, it will again print Vijay Shrestha, and it will again decrease the value of I by 1. That means 3. Again it will check the condition. 3 is greater than 1. Yes, it will print until the condition is satisfied. Okay, okay, this is a simple example of while loop. So now I'll discuss about do loop. Okay, do loop is just like while loop, so I will tell you some differences here. So I'll write here simple syntax here. Okay, so it is do, after that statement. Okay, so we need to write here condition while, and here is condition. So what is the difference here? The first difference is it first check the condition. Okay, while loop it first check the condition and print the statement later. Okay,
but in do loop it first print the statement and check the condition later. Okay, so it is also known as entry control loop, and it is also known as exit control loop. Okay, this is also known as exit control loop. Okay, so I'll write one simple example related do while. Okay, do while. So do while loop. mm, First of all, I'll write syntax here: do statement. After that, I'll write here condition while condition, CONDITN condition. Okay, so I'll write here one simple example related to while loop. So I'll initialize value I from 1. Okay, after that I will write here do. Thus we need to follow the syntax. Okay, after that statement. Okay, I'll print my name here, system.out.println. So I'll print Vijay Shrestha here. After that I'll close the bracket here. We need to increase the value of I by 1 because we have started value from 1. Okay, I is equals to I plus 1. Now I need to write here condition while condition. Okay, the condition is I is less than is equals to 5. Okay, so this is the condition, because if you write here like this, what is the value of I? 1. It will print Vijay Shrestha, and after that it will increase the value of I by 1, that is 2. 2 is greater than 5, no. 2 is equals to 5, no. The loop will execute, okay, sorry, terminated. Okay, so we need to write here correct condition to perform our task. Okay, so I'll write here I is less than is equals to 5. So I will show you here how this loop will execute by doing rough. So first of all, the value of I is 1. After that it will print the uh, output, that is Vijay Shrestha. Okay, after that it will increase the value of I by 1. First of all, it will print Vijay Shrestha like this, Vijay Shrestha. After that it will increase the value of I by 1. Okay, the code will execute one by one. First of all, the value of I is 1. After that it will print the statement Vijay Shrestha. After that it will increase the value of I by 1. So the value of I will be 2 here. Okay, the value of I will be 2. After that it will check the condition here: 2 is less than 5. Yes. Now again the loop will execute, and again it will print the value, that is Vijay Shrestha here. Okay, Vijay Shrestha. After that it will again increase the value of I by 1. So the value of I will be 3, and again it will check the condition here. The value of I is 3. 3 is less than 5. Yes. If the condition is satisfied, then again the loop will execute. So it will print the value here, that is Vijay Shrestha. Again it will increase the value of I by 1. After that it will increase the value of I by 1, so it will be 4. Okay, so 4 is less than 5. Yes, exactly. So the loop will execute and it will print Vijay Shrestha here again. Okay, Vijay Shrestha. So after that it will again increase the value of I by 1, so it will be 5. Okay, so it will check the condition here again: 5 is less than 5, no, but 5 is equals to 5. Yes, the condition is satisfied, so it will again execute the loop and it will print the statement. Okay, so the statement will be Vijay Shrestha. Again it will increase the value of I by 1, so the value of I will be 6. So again it will check the condition here: 6 is less than 5, no. 6 is equals to 5, no. If the condition is not satisfied, then the loop will be terminated. Okay, so this is the simple example of do while loop. Okay, so now I'll do one more example related for loop. Okay, so here's the question. I write one question: write a program to uh, display the factor of number 5. Okay,
or you can say 5, 10, 15, 20, whatever you want. Okay, first of all we'll discuss what is factor. Okay, factor mean the factor. Okay, so what is the factor of 5? Factor of 5 is what? 1 and 5. Okay, so factor means the value which is divisible by other number. Okay, factor mean 5 means uh, uh, the factor of 5 is 1 and 5, because this 1 and 5 is 5 is divisible by 1 and 5. And what is the factor of 10? Factor of 10, the factor of 10 is 1, 2, 3, 5 and 10, because uh, uh, 10 is divisible by these all numbers. Okay, so here I will write the program related, I write the program to display its factor. So I will write program here. I will start from class public class. So I'll write here one class name test. Okay, so in Java the convention is class name always starts with capital letter, always starts with capital letter, so that is D. Okay, so after that we need to create your main method. So I'll write here public static void main, after that string and args. Okay, args. Okay, so to find the factor of 5 we need to divide it from 1 to 5. Okay, if we want to find the factor of 10, then we need to divide this 10 by 1 to 10. Okay, first of all we need to divide this value by 1, after that 2, after that 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 and so on. Okay, so just like that, if you want to find the factor of 5 we need to divide this 5 by 1, 2, 3, 4 and 5. Okay, so now I'm going to find the factor of 5 here. So I will initialize the value of a. Okay, I will initialize the value of a is equals to 5. So I need to divide this value by 1, 2, 3, 4 and 5. Okay, if I want to find the factor of 10, then I need to divide this value by 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, so but now I'm going to find the factor of 5. So I need to execute the loop here. So I'll start the value of I by 1. So I is less than equals to a, so the value of a is 1. Okay, sorry, 5. So I need to increase the value of I by 1, I plus plus. Okay, so okay, I'll explain this in Nepali language. Okay, so okay, सो यहाँ चाहिँ अब a को भ्यालु चाहिँ 5 छ है। यदि मलाई चाहिँ अब a को फ्याक्टर चाहिँ सरी मलाई 5 को फ्याक्टर निकाल्नु छ भने चाहिँ मलाई चाहिँ यो 5 लाई चाहिँ 1 देखि डिभाइड गरेर 1 देखि 5 सम्म डिभाइड गर्नु पर्यो है त। सो यदि मलाई 10 को फ्याक्टर निकाल्नु छ भने चाहिँ यो नम्बरलाई चाहिँ 1 देखि 10 1 देखि सुरु भएर 10 सम्म चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी डिभाइड गर्छौं है। सो आई को भ्यालु चाहिँ यहाँनिर के छ भन्दा सुरु कतिबाट गर्ने त 1 बाट कहिलेसम्म भन्दाखेरि चाहिँ यो यहाँ जति भ्यालु छ त्यतिसम्म। सो द्याट मिन 5 सम्म भनौँ न। अब 1 देखि सुरु भएर 5 सम्म पुग्नलाई त भ्यालु इन्क्रिज हुनै पर्यो। सो मैले चाहिँ यहाँनिर के गर्छु आई प्लस प्लस। अब त्यही भएर सो आफ्टर द्याट है मैले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा मेरो नम्बर चाहिँ कुन हो त, मेरो नम्बर चाहिँ 5 हो। यो 5 लाई चाहिँ फर्स्टमा मैले कतिले डिभाइड गर्नु पर्यो त 1 ले। सो म चाहिँ यहाँ के गर्छु भन्दाखेरि एउटा भेरिएबल बनाउँछु इन्ट आर इक्वल्स टु मेरो नम्बर कति हो त भन्दा 5। 5 लाई कतिले डिभाइड गर्ने त भन्दाखेरि 1 ले। सो आई विल राइट हियर आई। ओके, सो a% i।
ओके सो फर्स्टमा आई को भ्यालु 1 हुन्छ, अर्को पालि 2, अर्को 3, अर्को पालि 4 एन्ड अर्को पालि 5। अब यदि है त अब हामी इफ कन्डिसन लगाउँछौँ, यदि आरको भ्यालु चाहिँ 0 आयो भने चाहिँ यो यसको फ्याक्टर हो। सो त्यही भएर चाहिँ हामी के लेख्छौँ, सिस्टम डट आउट डट प्रिन्ट एलएन है त। सो आई विल प्रिन्ट हियर आई, ओके, कर्ली ब्रासेस क्लोज एन्ड कर्ली ब्रासेस क्लोज। सो म यो रफ गरेर देखाउँछु तपाईँहरूलाई। सो फर्स्टमा अर्को एउटा नि कर्ली ब्रासेस क्लोज हुन्छ मेनको, अनि यो एउटा चाहिँ क्लासको है त। सो म तपाईँहरूलाई यहाँ रफ गरेर देखाउँछु। सो फर्स्ट अफ अल द भ्यालु अफ ए इज 5। हामी चाहिँ 5 को फ्याक्टर निकाल्न गइरहेछौँ, त्यही भएर ए को भ्यालु चाहिँ कति छ त, 5 छ। ओके सो त्यसपछि हामीले यहाँ लुप चलाएको छौँ, किनभने अब हामीलाई त हाम्रो नम्बरलाई त 1 देखि 10 सम्म डिभाइड गर्नु, सरी 5 सम्म डिभाइड गर्नु छ, त्यही भएर मैले सुरु कतिबाट गरेँ, 1 बाट। ओके सो फर्स्ट अफ अल आई को भ्यालु चाहिँ कति छ त भन्दाखेरि 1 छ। ओके सो अब यहाँनिर मेरो इन्ट आर इक्वल्स टु ए भनेको मेरो 5% हाम्रो के हो त, आई भनेको 1। द्याट मिन हाम्रो 5 लाई चाहिँ कतिले डिभाइड गर त, म यहाँ डिभाइड गर्छु है त। 5 लाई चाहिँ कतिले डिभाइड गर त, 5 लाई चाहिँ आई भनेको 1 ले। सो 1 ले 5 लाई डिभाइड जान्छ त, जान्छ, 1 5 जा 5। सो द रिमाइन्डर विल बी 0। ओके सो माइनस हुँदाखेरि रिमाइन्डर कति आयो, 0 आयो है त। सो सो द भ्यालु अफ आर इज 0। सो यो काम सकिसकेपछि यसले यो वाला कन्डिसन चेक गर्छ, द भ्यालु अफ आर इज 0। सो 0 इज इक्वल्स टु 0, यस कन्डिसन सेटिस्फाइड भयो, त्यही भएर यसले चाहिँ अब आईको भ्यालु प्रिन्ट गर्छ। वाट इज द भ्यालु अफ आई, 1। ओके सो इट विल प्रिन्ट द भ्यालु अफ आई 1 हियर। सो नाउ अगेन इट विल एक्जिक्युट द लुप, यो लुप फेरि चल्छ र हाम्रो आईको भ्यालु चाहिँ 1 ले इन्क्रिज हुन्छ। सो द भ्यालु अफ आई विल बी 2 हियर। ओके अघि 1 थियो, अब चाहिँ कति हुन्छ त, 2 हुन्छ। सो यसले फेरि कन्डिसन चेक गर्छ, 2 इज लेस देन 5, 2 इज लेस देन 5, 2 इज लेस देन 5, यस। फेरि यसले चाहिँ के गर्छ त, 5 लाई चाहिँ 2 ले डिभाइड गर्छ है त। 5 लाई चाहिँ कहिले डिभाइड गर्छ त, 2 ले है। 5 लाई कति डिभाइड गर्छ, 2 ले है त। 5 लाई 2 ले डिभाइड गर्छ, 2 2 जा 4। सो रिमाइन्डर कति बाँकी रहन्छ त, 1 बाँकी रहन्छ है। सो यहाँनिर चाहिँ कति आयो त, 1। सो वाट इज द भ्यालु अफ आर, 1। आरको भ्यालु त 1 आयो। त्यसपछि फेरि यहाँ कन्डिसन चेक गर्छ, 1 इज इक्वल्स टु 0, नो भनेपछि यसले चाहिँ आईको भ्यालु प्रिन्ट गरेन। सो एगेन फेरि लुप चल्छ है। अघि न आईको भ्यालु 2 थियो, अब हुन्छ 3 है त। सेम यस्तै गरी अब 5 लाई चाहिँ कसले डिभाइड गर्छ त भन्दाखेरि 3 ले डिभाइड गर्छ, ठिक छ, 3 ले डिभाइड गर्छ, 3 1 जा 3। ओके 3 1 जा 3। सो बाँकी रह्यो कति त, 2 होइन त, 2 बाँकी रह्यो। So what is the value of r, 2। the value of r is 2। 2 is equals to 0, नो, फेरि आईको भ्यालु प्रिन्ट भएन। अर्को पालि 4 हुन्छ। अब 4 ले 5 लाई डिभाइड गर्दा नि रिमाइन्डर 1 आउँछ। सो 1 इज इक्वल्स टु 0, नो, भ्यालु प्रिन्ट गरेन। त्यसपछि फेरि आईको भ्यालु चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ, कति हुन्छ त, अब आईको भ्यालु 5 हुन्छ। सो 5 ले 5 लाई डिभाइड जान्छ, रिमाइन्डर 0 आउँछ। सो त्यही भएर चाहिँ 0 इज इक्वल्स टु 0, यस। सो यसले चाहिँ के प्रिन्ट गर्छ त, 5 प्रिन्ट गर्छ। सो आवर आउटपुट विल बी 1 and 5। ओके ओके अब यही कुरालाई चाहिँ म तपाईँहरूलाई चाहिँ हाम्रो इक्लिप्समा गरेर देखाउँछु। सो I'll create here one class here, new class। यहाँ चाहिँ एउटा असाइनमेन्ट SSIGNMENT असाइनमेन्ट 2। सो यदि हामीलाई मेन मेथड चाहिन्छ भने हामी के लेख्छौँ, मेन कन्ट्रोल स्पेस। ओके सो फर्स्ट अफ अल म एउटा वाइल लुपको इक्जाम्पल गर्छु। सो जुन अघि हामीले गरेको थियौँ, सो इन्ट आई इक्वल्स टु 1। सो म यहाँ कन्डिसन लगाउँछु, वाइल आई
I is less than equals to 5 ओके यदि कन्डिसन सेटिस्फाइड भयो भने मात्र यो लुप चल्छ यदि सेटिस्फाइड भएन भने यो लुप चल्दैन ओके सो म चाहिँ यहाँनिर अब मेरो नाम प्रिन्ट गर्छु हिजो मैले सर्टकट भनेको थिएँ SYSOUT कन्ट्रोल स्पेस थिच्नुहोस् यसले सिस्टम डट आउट डट प्रिन्ट आफै लेखिदिन्छ तर योभन्दा बेटर चाहिँ तपाईँले टाइप गर्नुभयो भने चाहिँ याद हुन्छ हामीलाई सिन्ट्याक्स सो सिस्टम डट आउट डट प्रिन्ट एलएन सो म चाहिँ यहाँनिर के प्रिन्ट गर्छु त भन्दा मेरो नाम प्रिन्ट गर्छु विजय श्रेष्ठ सो यदि हामीले यो लुपलाई यतिकै रन गऱ्यो भने चाहिँ यो लुप इन्फाइनाइट चल्छ है त यो लुप कहिले पनि बन्दै हुँदैन है सो अघि नै हामीले डिस्कस गऱ्यौँ द लुप द्याट नेभर टर्मिनेट्स इज नोन एज इन्फाइनाइट लुप सो कसरी भन्दाखेरि द भ्यालु अफ आई इज 1 इज लेस देन 5 हो त हो नि त होइन सो यसले विजय श्रेष्ठ प्रिन्ट गर्छ अनि फेरि लुप एक्जिक्युट हुन्छ आईको भ्यालु त 1 छ 1 इज लेस देन 5 फेरि यो लुप चल्छ फेरि आईको भ्यालु 1 छ यो लुप त कहिले बन्दै हुँदैन सो यो लुप चाहिँ इन्फाइनाइट चलै गर्छ सो त्यसैलाई नै के भनिन्छ इन्फाइनाइट लुप भनिन्छ सो 1 देखि 5 सम्म पुग्न अब भ्यालु इन्क्रिज हुने कि डिक्रिज हुने त होइन त इन्क्रिज हुने हो नि त सो म चाहिँ के गर्छु आई प्लस प्लस गर्छु सो अब यसलाई मैले एक्जिक्युट गरेँ भने चाहिँ यसको आउटपुट के आउँछ त विजय चाहिँ 5 टाइम्स आउँछ ओके सो हियर इज द आउटपुट है सो सेम त्यस्तै गरी मैले अब वाइल लुपको नि एउटा म इक्जाम्पल गर्छु डु वाइल लुपको सो आई राइट हियर ASSIGNME assignment 3 okay main method so do सो फर्स्ट अफ अल म चाहिँ भ्यालु एउटा इनिसियलाइज गर्छु आईको भ्यालु चाहिँ अब मैले अघि 5 राखेको थिएँ सो त्यस्तै गरी वाइल कन्डिसन लगाउँछु आई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टु 1 होइन अब लेस देन लेख्यो भने त हाम्रो कन्डिसन मिल्दैन र लुप एक्जिक्युट पनि हुँदैन कसरी भन्दा त आईको भ्यालु 5 हो 5 इज लेस देन 1 हो त होइन नि 1 इज इक्वल्स टु 5 इज इक्वल्स टु 1 पनि होइन त्यही भएर हामीले चाहिँ कन्डिसन मिल्नेवाला राख्नुपर्छ त्यही भएर ग्रेटर देन त्यसपछि मैले यहाँनिर चाहिँ एउटा भ्यालु प्रिन्ट गरेँ है त मैले नाम प्रिन्ट गरेँ विजय श्रेष्ठ ठिक छ त्यसपछि अब 5 देखि 1 सम्म पुग्नु त भ्यालु घट्ने हो सो म के गर्छु त आई माइनस माइनस अर आई इक्वल्स टु आई माइनस 1 लेखे पनि हुन्छ यदि हामीले यो लेखेन भने त लुप त इन्फाइनाइट चल्छ होइन र सो यसलाई म रन गर्छु ओके सो यसले पनि मेरो नाम चाहिँ 5 चोटि प्रिन्ट गर्यो ओके सो आज हामीले डिस्कस गरेकोमा अब एउटा फाइनल एउटा इक्जाम्पल गरौँ है सो जुन चाहिँ हामीले फ्याक्टर फाइन्ड गरेका थियौँ त्यसको लागि चाहिँ म SSIGNME असाइनमेन्ट 4 भनेर दिन्छु यसमा म एउटा मेन मेथड बनाउँछु तपाईँहरूलाई मेन मेथड बनाउनु पर्ने मेन लेखेर कन्ट्रोल स्पेस थिच्न सक्नुहुन्छ है यसले एउटा मेन मेथड आफै लेखिदिन्छ अब यदि होइन तपाईँहरूलाई सिन्ट्याक्स याद गर्नु छ भने आफै टाइप गर्दा बेटर पब्लिक स्ट्याटिक void मेन है त्यसपछि स्ट्रिङ अनि यो भनेको एरे हो अनि आर्गुमेन्ट्स है त सो अहिले चाहिँ म 5 को फ्याक्टर निकाल्ने भएकोले एउटा भ्यालु 5 राखेँ अब मलाई 5 को फ्याक्टर निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ म 1 देखि चाहिँ 5 सम्म डिभाइड गर्दै जान्छु यदि डिभाइड गर्दा रिमाइन्डर 0 आयो भने चाहिँ यो चाहिँ यसको फ्याक्टर हो है त सो फर इन्ट आई इज इक्वल्स टु 1 आई इज लेस देन इक्वल्स टु 5 र आई प्लस प्लस किनभने अब 1 देखि 5 सम्म पुग्न त भ्यालु बढ्ने हो त्यही भएर आई प्लस प्लस ओके सो अब यहाँनिर चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो त रिमाइन्डर चेक गर्नु पर्यो सो म आर लेख्छु मेरो नम्बर भनेको ए हो यसलाई चाहिँ म कतिले डिभाइड गर्छु भन्दा फर्स्टमा आईले गर्छु मलाई 1 ले गर्नु छ सो ए भनेको 5 आई भनेको 1 सो 5 लाई पहिला 1 ले डिभाइड गर्छ र यदि रिमाइन्डर 0 आयो भने यो चाहिँ के हो त यसको फ्याक्टर हो है त सो त्यही भएर म चाहिँ यहाँ के लेख्छु SYSOUT होइन सो यहाँनिर चाहिँ म के प्रिन्ट गर्छु त अब आईको भ्यालु प्रिन्ट गर्छु ओके सो फर्स्टमा आईको भ्यालु ए को भ्यालु 5 आईको भ्यालु 1 अब 5 लाई 1 ले डिभाइड गर्दा अभियसली रिमाइन्डर 0 आउँछ त्यही भएर यसले 1 प्रिन्ट गर्छ अर्को पालि आईको भ्यालु 2 हुन्छ 5 लाई 2 ले डिभाइड गर्दा रिमाइन्डर 0 आउँदैन 3 ले गर्दा पनि 0 आउँदैन 4 ले गर्दा पनि आउँदैन तर 5 ले गर्दा आउँछ सो यसले चाहिँ भ्यालु 1 र 5 दिन्छ ओके सो प्रोग्राम रन गरौँ सो दिस इज द आउटपुट एन्ड दिस इज द फ्याक्टर अफ 1 एन्ड 5 ओके सो बाँकी टपिकहरू हामी नयाँ भिडियोहरूमा डिस्कस गर्छौँ सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ सी यू टुमोरो बाई बाई